что вы пришли, я счастлива здесь быть. It's a little snowy outside, right? Снега много за окном. Okay, so I'll try and get to the point where I can let you ask questions because you know what you would like to know. So I'll tell you a few things and then I want you to ask me what you want to know. Я вам расскажу немного о своих работах, а потом вы можете задать вопросы, потому что важно то, что вам интересно, и вы сможете об этом спросить. So, I am 81 years old. Мне 81 год. And so my artistic history began in the 1960s. Моя деятельность художественная началась в 60-х годах. And in the United States, there is what we call the postmodern revolution. В это время как раз в Соединенных Штатах случилась революция, постмодернистская революция, мы это так называем. And there were artists like myself, a few of us, who lost interest in the kind of dancing that was possible. Это как раз случилось в то время, что было несколько артистов, включая меня, которые потеряли интерес к тому танцу, который существовал до этого. By this time, modern dance had become established. Как раз к этому времени то, что называется модерн в танце, к тому времени стало уже так закрепилось и стало таким основательным течением в танце. And so, even though it was a new tradition, Несмотря на это, были новые традиции. it was quite clear exactly what modern dance was. Было уже абсолютно понятно всем, что такое танец модерн, несмотря на то, что он был относительно новым. There were a few companies that were well known in Europe as well as the United States for modern dance. В то время уже было несколько компаний, хорошо известных как в Европе, так и в Америке, именно как компании модерн, танца модерн. Now modern dance is considered a period of time. Сейчас танец модерн относят конкретно вот к какому-то определенному периоду времени, вот как раз до 60-х. So in the academic sense of referring to modern dance, you would be referring to Martha Graham, Mary Wigman, Jose Limon, Doris Humphrey. There are people that established the system that we think of as modern dance. Вот эти люди, которых она назвала, Марта Грэхэм, Хосе Лимон, Дорис Хэмфри и так далее, их относят как раз в академическом смысле к основателям танца модерн. And a very interesting thing about modern dance is because there was no tradition, the dancers, choreographers developed specific technique to train to dance with them. So if you wanted to dance with Martha Graham, you learned Martha Graham technique so you could know how she wanted you to move like Martha Graham. Что интересно в танце в стиле модерн танца, то, что не было какой-то определенной технической традиции, а именно его особенность в том, что каждый из хореографов разрабатывал свой собственный технический стиль и лексический язык в танце, который удовлетворял лично его запросы. И если вы хотели в то время танцевать, например, в компании Марты Грэхэм, то вы должны были бы прийти и изучить именно ее технику. So for me, when I was training and I was young, I was learning how to dance like Martha Graham, Jose Limon, Mary Wigman. I was studying these techniques, and they were very specific, very, very specific. And they had a theoretical sort of movement theory that they were attached to, each choreographer. В то время, как раз когда я училась, я как раз изучала стили вот этих хореографов, основателей танца модерн, отдельно каждого из них, и к каждому из этих стилей, кроме технического языка, прилагалась еще определенная теоретическая база, определенное теоретическое приложение, которое было очень важно. So it was pretty interesting, actually, that these artists, young artists, that were making a revolution against ballet, and like Isadora Duncan is not considered a modern dancer. Isadora Duncan is a special case. She dances to music and in a natural way. But the modern dance would probably not include Isadora because she was a unique
aberration, I guess I would say. Что касается Исидоры Дункан, то у нас ее не относят, ну, у нас, она этого не сказала, но у нас относят, у них не относят к танцу модерн, потому что это такой из ряда вон выходящий случай, потому что она просто танцевала естественным способом под музыку, это не была какая-то особенная техника. So they were very specific style. Martha Graham was soloist. So her company was to make her story, like Letter to the World. She was the soloist. And the company helped make that story for her, but she was the soloist. Например, компания Марта Грэхэм, она была солисткой, единоличной такой. Ее компания фактически существовала для того, чтобы поддерживать ее как солистку, создавать вокруг нее некий антураж на сцене. Doris Humphrey had an idea of democracy. So in her performance, every dancer would have a solo, every dancer had equal treatment. Дорис Хэмфри, там другая ситуация, потому что у нее каждый из танцоров имел свое собственное соло внутри спектаклей и свои собственные какие-то подходы. Yeah, so when you went to Martha Graham, you knew exactly what you would see. You went to see Mary Wiegmann, you see exactly what you know what you would see. Wearing masks, dancing to drums, very emotional, because these were mostly women. So there was much more expression of emotion than previously. Если вы шли на спектакль Марты Грэхэм или Дорис Хэмфри или Мэри Вигман, вы всегда знали, что вы увидите. Вы видели именно то, что вы ожидали увидеть. И это были очень женственные, такие феминистические перформансы, и они были очень эмоциональные, гораздо более эмоциональные, чем все, что было до них. So that was a very important deviation. They left something. They left ballet, they left entertainment dance, and they created a new art form called modern dance. Это был очень важный такой шаг, потому что они ушли от классического танца, ушли там от каких-то других арт-форм и создали такое новое абсолютно течение. And modern dance still exists. И этот танец все еще до сих пор существует. And in many places, anything that happened out that isn't ballet, they will call this modern dance. Okay. И во многих местах, если люди не могут назвать это классический танец, если это не совсем классический танец, они говорят, ну, значит, это танец модерн. So my generation, that were young in 1960, we said, but I won't look good doing Martha Graham. It's not for me, no. Doris Humphrey, no, I don't think so. Because the mind had changed. By 1960, thinking was different. It wasn't the war, it wasn't post-war, it was another time had begun. В 60-х годах мое поколение, многие из нас чувствовали о том, что им больше не интересно вот это танцевать модерн, этот стиль, потому что все очень сильно поменялось с начала 20 века, в частности из-за Второй мировой войны, вот это поствоенное состояние людей, и мы не хотели продолжать как бы то, что было начато модернистами. And so there were some radical thinkers that were important to modern dance. And actually, they weren't modern dancers. They were other people. And a very, very, very influential person for modern dance is John Cage. John Cage is a musician, composer, intellectual, rebel. But John Cage, his ideas represent a change of the mind and the heart. It was time for some change to happen. Среди людей этого периода было очень много очень сильных интеллектуалов, которые, собственно, не были модернистами, вообще не были танцорами, но которые оказали очень сильное влияние на то, что произошло после танца модерн. Одним из них был композитор Джон Кейдж, который, собственно, поменял мышление того, как относиться к танцу и к движению снаружи и изнутри. John Cage was the partner for Merce Cunningham. Он был партнером They Мерса were Каннингема. partners Они были in art, and they were also, they lived together. They were partners. With the word now we say partners means they are a couple.
Yeah. Ну, как мы сейчас говорим, они были парой и в искусстве, и по жизни. So the Cunningham ideas were very influenced by John Cage. Идеи Каннингема очень сильно были вдохновлены идеями Джона Кейджа. And on the other side of the United States, not New York City, John Cage was California, Merce Cunningham was Washington State, Anna Halpern was California. So the rebels, the people making changing ideas were not New York City, they were California, they were the Westerners, where they say, you carry your guns, right? You're cowboy, you're Westerner, you're free, you are a cowboy, right? Cowgirl. And so this, the ideas for this revolution actually came from the West Coast in America, not from New York City. But New York City is very smart. They take every idea and they own that idea and they sell you that idea, right? Эти все новые авангардистские идеи, они, вот и Джон Кейдж, и Мэрис Каннингем, они, один жил в Калифорнии, другой в Вашингтоне, и, как мы сейчас говорим, они пришли с Запада, то есть они пришли не из Нью-Йорка, который считается центром авангарда, а именно с Запада США, но нью-йоркская комьюнити, она очень хитрая, все, что новое появляется, они забирают себе, адаптируют это, а потом умеют это продать и преподнести. So a very important person, I guess she was important. Her name is Anna Halpern, and she's married to Lawrence Halpern. And he was a revolution person architect. He was a revolutionary architect. He believed that architecture must be built with nature. So you must include nature in any architecture, must acknowledge the natural world. So you would never build a building without it including water or changing levels or an aesthetic, a place for meditation or a place for people to come together. And so her husband is a very famous man named Lawrence Halpern, and his wife was Anna Halpern. So I'll finish this story. So this community in San Francisco, musicians, poets, architects, dancers, many different people came together to discuss what is the creative process. When you create something, what is the process to bring something new into existence? And that was a very important moment of that when there is a creative process, 2, creativity matters. 3, everyone has it. Everyone can participate in creative action. It doesn't belong to anybody. So this community was important to begin to write these ideas and discuss these ideas and make performances with these ideas and present concerts with these ideas. So it was San Francisco was very important for this reason. This group of people, writers, architects, musicians, and dance was Anna Halpern. В то время в Сан-Франциско сформировалось такое комьюнити творческих людей, которые разрабатывали и изучали новые подходы в творчестве. И в центре этого комьюнити, вернее, там были люди разных творческих профессий, и среди них была Анна Халприн, которая была архитектором, и у нее был интересный очень подход к архитектуре. Она объединяла архитектуру всегда с природой, всегда Она была танцор, а муж ее был архитектор. Да. И вот она как раз представляла в этом комьюнити в Сан-Франциско танец. So many people like myself, you may know some of the names. Yvonne Rainer, Trisha Brown, Maida Withers. These people were in a summer workshop with Anna Halpern. Многие из людей, которые сейчас вам хорошо известны, из хореографов, Ивон Райнер, Триша Браун, они учились на классах летних у Анны Халприн. So it was a moment where an idea was, everyone was discovering
this idea of doing something other than what was a prescription. So Martha Graham, you did this, you did a specific technique, you stood a certain way, you danced a certain way, and my generation said, why? Why? Это было как раз время, когда многие люди моего поколения начали пробовать что-то такое, что не соответствовало ожиданиям и каким-то предписаниям и того, что было раньше, то, что было понятно и ожидаемо. Люди моего поколения, артисты, начали спрашивать, почему мы должны делать вот именно так. So many new things start happening. The minute you let somebody out and they start saying, oh, what am I going to do? Oh, well, let's climb a tree and see. Oh, let's get in a car and make a performance with the car on the sidewalk. Okay, once you let freedom and you give permission to say, what would you do? What would you do? What would you do? And then everything starts to be different. I am not Trisha Brown, I am not Yvonne Rainer, I am not. So every artist began to think, what will I do? What does my body want to do? What do my friends, what can I do with my friends? So that is my generation. Как раз начало очень много сразу всего происходить, какие-то неожиданные проекты, все, что приходило в голову. И у вас появилась, у людей появилась возможность и право задать вопросы, что бы ты сделал в этом случае, что бы ты, и это начало реализовываться в каких-то абсолютно новых, интересных вещах. Yeah, so that meant many changes. We were not going to dance in a big theater with a lighting designer and a big audience of 2,000 people. They didn't even know yet that this was called dancing, right? If they think dancing is still Martha Graham or Jose Limon, right? And so they say, what's that? You're walking over here and doing this, and you calling that dancing? No, Martha Graham doesn't look like that, right? So the body started to be, what you have to do for change is you have to stop doing what everyone is doing. You have to say no. So one thing is, it's okay to just be the body you're in. So I'm in my body, this is my chair, and this is my dance, right? Okay, I'm not, it doesn't look like Martha Graham, doesn't look like ballet, doesn't look like anything. It looks like some person just using their body like you would do as a person, right? Yeah, just moving like a person would move. И вот то, что начало в это время происходить, нам, артистам моего поколения, нам не нужен уже театр, это могло происходить где угодно, нам не нужны были какие-то дизайнеры по свету, и люди, которые наблюдали это, они начали вообще задавать вопросы, что это вообще такое, это вообще не танец, это не похоже на танец, это не похоже на Марту Грэхэм, это что угодно, а мы считали, что достаточно просто быть в своем теле и делать то, как ты это понимаешь. И просто присутствие и ощущение своего собственного тела и того, что ты это делаешь, этого уже достаточно. So many artists were having this similar revolution. For example, in music, it was the beginning for electronic music. Never before did they have electronic opportunity to make electronics, to make sound with electronics. And John Cage said, any sound you hear, close your eyes, listen. Okay, whatever you hear, John Cage said, that is like music. Everything is like music. The truck going down the street is like music. The birds, opening up the definition. What is music? What is dancing?
what is, just ask the question, what is it? So for my generation, what training would we do? If I'm teaching you how to dance with me, what am I going to teach you? Why would I teach you to dance like Martha Graham if I want you to dance with me, right? So the questions were serious questions, right? Serious questions. So one thing that happened is that in my case, and you can shorten all of this, in my case, I became good friends with all the musicians that were also rebels. So I was dancing with a composer who was also exploring new ways, new to think, new ideas, new ways of making art. So we began to combine with each other. Yeah. И в это время также происходила революция во многих других видах искусства, как, например, в музыке. Одним из этих революционеров, как она уже сказала, был Джон Кейдж, который сказал, музыкой может считаться все что угодно. Закройте глаза, слушайте вокруг, что происходит вокруг вас, и все это может называться музыкой. То есть вопрос состоял в том, что изменилось, собственно, само определение стилей, различных направлений стилей искусства. И для нас, как для танцоров, стал вопрос о том, как учить дальше тому, что мы делаем. Если то, что мы делаем, это просто выражение нас самих, то как этому научить других людей? И что касается меня, то я начала, например, работать с музыкантами. У меня моим партнером в создании постановок был композитор. So some things happened, okay? For example, one of the most important things that happened was that a thing came into existence. It didn't exist before in the same way. That's called improvisation. Одно из вещей, которое как раз тогда случилось, о которой до этого она существовала, но ее не выводили в рамки искусства, это как раз была импровизация. A change to trust the body and trust the mind and the body to come together to spontaneously make movements without saying, oh, I need a movement, well, I'm going to go count 1, count 2, count 3, count 4. No. It's to work spontaneously. And there are two things that came from that. One, that spontaneous performance was an art form. Just like jazz music, improvisation for dance was valid as performance. You open the curtain and people improvise. That's one. And the second is to improvise, to find the material to set for choreography. So there were two things about improvisation that happened. То, что было интересным в импровизации, это то, что это был такой подход, когда вы должны были доверять своему уму и своему телу и тому, как их деятельность пересекается вместе, и то, что спонтанно появлялось благодаря их взаимодействию. То есть речь шла не о предустановленных движениях каких-то, когда вы думали, вот я хочу сделать вот такое движение, чтобы выразить вот это, и делали их. А вы начинали доверять своему телу и своему сознанию, которые спонтанно производили вот эти движения. И что же она еще после этого рассказала? Потому что возникли две вещи. Да, и случилось два важных события с этой импровизацией. Одно из них это то, что импровизация стала сценическим искусством, чего никогда не было раньше. Например, такая вещь, как импровизация в джазовой музыке, была известна давно до этого. А в танце импровизация, конечно же, существовала как какие-то репетиционные вещи, но в этот момент появились чисто импровизационные перформансы. Это одно использование импровизации, и второе, это ее начали использовать для создания лексики, для хореографии. То есть люди, импровизируя в студии, запоминали то, что они делают, и потом в результате из этого уже создавалась хореография, которая выучивалась, например, другими танцорами. So that was one important thing, that the language of dance changed. The language, Yvonne Rainer was not a trained dancer, but she's beautiful to watch. And so she makes choreography that
like nobody else because she is just being Yvonne Rainer in her movement. And amazing, amazing and beautiful, but not like what we think of dancing. You know, dancing is to music. It looks like something that you've done before. And Yvonne Rainer's, no, you know, she stands on one leg and then drops one arm and moves one elbow and then turns her body. And she thinks she's dancing. But you're accustomed to seeing somebody dancing to music and a vocabulary you recognize like they've been trained to dance, right? And so this idea of new, what is called dancing, changed. Очень сильно в этот момент резко поменялся сразу язык танца, язык хореографии, потому что Ивон Рейнер, например, она не была вообще подготовленным танцором, без образования, но то, что она делала, это было прекрасно. И вам не нужно было ожидать, что вы что-то увидите знакомое, вам это было вот скорее такой процесс рождения чего-то нового и необычного каждый раз. Okay, so that allowed for a new way to make choreography. So now the dancer could contribute their life, their material, their movement, their style. The dancer was a new partner to the choreographer. Instead of the dancer, you're training to look like me, so when you dance for me, you look like I want you to look like me. And now the dancer comes in to be themselves. And they bring themselves, and you make that work together. It's different. Да, и вот теперь абсолютно поменялась роль танцора, потому что танцор стал соавтором хореографа, он получил возможность вместе с хореографом создавать какие-то вещи, предлагать что-то свое, исходя из состояния своего тела и своей какой-то внутренней телесной философии. Okay, so this revolution that was happening in the 60s, okay, I'll hurry. Yeah. One other thing is, who can dance changed. Where you can dance changed. What you can dance about changed. So many changes happened. It wasn't just a difference in the look, but the thinking changed. Изменилось три вещи. Кто может танцевать, что может считаться танцем и еще что. И где можно танцевать, да. И таким образом, в общем, можно сказать, что изменилось само мышление о танце и людей, которые занимаются танцем. And now today it continues to change. И сегодня это продолжает все меняться. Yeah. And the subjects for dance now are very different. For I was saying today to Anton, in New York the big thing now is queer art. And that's transgender, lesbian, homosexual, all of those. That's very strong art form now, because this is a very, very social issue. Сейчас очень сильно поменялись тренды в Америке в танце, в частности в Нью-Йорке. Сейчас есть два тренда, один из которых это queer dance, queer community dance. Это танец людей, которые относятся к queer community, и потому что их перформансы, которые они делают, они поднимают актуальные на сегодняшний день социальные вопросы. То есть это транссексуальные вопросы, вопросы однополых каких-то отношений. So there's still traditional dance, there's still modern dance, there's still postmodern dance, and then there's new dance that you can't predict. You cannot predict because the subject is different. Racism is now a subject. Immigrants are a subject. So the subject now for dance is also changed. So it looks different too. Таким образом, все еще существует и модерн, и классический танец, и постмодерн, но появилось отдельное направление, которое невозможно описать по-другому, кроме как темы, которыми оно раскрывает. Вот эти две, например, сейчас важные темы – это расовые отношения в США, и вторая тема – это гендерные отношения. Okay, so I'm going to show you some things. Back in 1960, we didn't have video camera. We had 1/2 inch Ampex or 1/2 inch reel-to-reel. And so
What is it? We had no video cameras in Yes, but what is 1960, so it means you can't show your video. У них не было видеозаписи, да, в 60-х. Okay. So my generation invented a thing called site-specific performance. And that is a very comprehensive term. Many, many, many things relate. Architectural site, environmental site, it means many, many different things. Yeah. So I'll show them some. Как раз в моем поколении моих артистов было создано вот это направление, которое называется Site-Specific Performance. Это спектакли, которые создаются в определенных ландшафтах. Это могут быть архитектурные ландшафты или природные ландшафты. И они и по смыслу, и по атмосфере, и по философии, они всегда связаны с тем ландшафтом, в который они встраиваются. So now in the United States, very common site performance, very common. You go to a museum, it's happening. You go to something else, it's happening. You go on the street, it's happening. So it's not, it's common now. Everybody says, oh, that's a site work. It's so common. That's a site work. I'm going to the museum today because I want to see a site work. Okay, so a good place to penetrate is the museum. Once you get in the museum, you have status. And then the audience will say, oh, but the museum, I can trust the museum, so we can trust dancing in the museum, right? Yeah. Очень много всего происходит подобных site-specific перформансов в США. Они происходят везде, в любых местах, в музеях, на улицах, где угодно. Но мне кажется, что очень классным местом для таких перформансов есть музей. Потому что когда ты приходишь выступать в музей, ты сразу получаешь какой-то статус, потому что человек, который как зритель или как посетитель приходит в музей, он уже ожидает, он готов увидеть искусство. И таким образом, когда он видит что-то, кроме объектов просто статичных, какое-то живое действие, он понимает, что это тоже искусство. So this was a performance that was created in Krasnoyarsk in Russia. Этот перформанс был создан в Красноярске. Most of the Lenin museums in Russia were torn down after 1991. They were destroyed. This museum was a brand new museum. And so they decided not to tear this down because it was brand new museum. So they asked me to come and work with people, dancers, to create a performance in the Lenin Museum. And so, это музей Ленина в Красноярске. После 1991 года большинство музеев Ленина было закрыто в России, но этот был совсем новый музей, и меня пригласили сделать там, его решили поэтому не разрушать, не закрывать, и меня пригласили сделать там перформанс. So some of these movements are from constructivist posters, where some gestures were taken from the posters of Lenin that were in the museum. So we just went to the museum and we took the images from the period. We took those images and danced them. So I'll keep going a little bit here to see. Maybe you can run this. Большинство движений, которые мы использовали для создания и лексики, было взято с конструктивистских плакатов того времени и плакатов, которые в то время находились в музее. These are hard to see, I apologize. This is Lenin's body on the hand? Probably. Yeah. This was a fantastic museum. They had a kiosk with electronic stories. So people would be in the kiosk and they would sing the story of Lenin. So dancers would go to the kiosk and sing the story that was in the kiosk. Yeah. What is a kiosk? A kiosk is a place where you have technology and you're inside something. Как киоск. Да, там очень технологичный музей, там поют люди, да, и прямо такие технологичные стенды, я так понимаю, интерактивные.
Anyway, that was the site. Lasted about an hour and maybe 15 minutes. And in Krasnoyarsk, the television station came and videotaped the entire performance and broadcast. Amazing. Never happened in America. Да, интересно, что это представление пришло и снимало местное телевидение и полностью показало его по телевизору. И такого бы никогда не могло, например, случиться в США. Ну, по-моему, в России вполне нормально, что Let's see. Oh, this is another side event. This is short. Is that going to play the whole screen? This is, I'll tell you about it after. Internet. So the audience is sitting in a circle. I don't know why it's stopping. It's because of the speed of the internet. Oh, I see. I see. It's okay. This is Maida Withers Dance Construction Company. The piece is called Glacial Drift, like ice. These are icebergs. This is the Двигающиеся айсберги. So before the performance, we were in fur coats. We were just mixing with the audience and children, dancing with children. До начала перформанса мы были в таких шубах из искусственного меха между зрителями и танцевали везде с детьми и с людьми. This blue, this is the ocean floor. This is the bottom of the floor. So they put blue fabric as the ocean. Они создали из этой голубой ткани как будто бы океан, и мы были как будто на дне океана. И вот это как будто низ айсбергов. These are little clips. Maybe we press stop and wait because the volume. This, you're going to have to. Yeah. So this National Building Museum is very important because they are architects, they are builders, they have materials, they invent materials. So every summer they make a huge installation in that building that is created by architects, builders, and so forth. So this was called icebergs. Icebergs. And I was commissioned to make a performance for 30 minutes to perform twice in the installation in the museum. В этом музее работают и архитекторы, и конструкторы разные, и они каждый год создают там новые какие-то такие большие инсталляции, и это очень интересно. И меня пригласили в тот год сделать вот такую инсталляцию, вернее перформанс среди этих инсталляций, которые были созданы вот этими архитекторами и конструкторами. There are two musicians, electronic musicians performing live, and I am speaking poetry. That was written for the project. I am speaking poetry. That is the extreme end of sight work, right? The more simple end of sight work is to go to a location and bring that location to life in a new way.
Вот подобные, конечно, перформансы сайт-специфик, это такие сложные и дорогие вещи, но кроме этого существует множество таких более простых вещей, когда вы просто идете в какое-то пространство и оживляете его своим присутствием, придаете ему как будто новый смысл и новое значение. I'll see what I want to show you next. I don't know if this will come up or not. The connection. Why is it I'm not getting the connection? Just maidadance.com. Yeah. It says your mic connection, yeah. it'll come on. Okay. So for Iwo Jima Monument, it's not going to come up, I don't know why. Nothing found. This is when you hate computers, right? Okay. This is more real. Do you want to comment on this? Yeah. And because these are just photographs. Okay. Okay. In Washington, D.C., there are two very old cemeteries, right? And this is one of the two. And this cemetery belongs to Georgetown University. So the cemetery is the old cemetery, but it's on the property of Georgetown University. So I received permission in 1975 to These are in my archive. I have an archive. MaidaDance.com is my archive, and there are maybe 150 works on this archive. Это с моего архива maidadance.com, там порядка 150 моих работ заархивировано. Это происходило действие на кладбище, нам дали разрешение это сделать там перформанс в 1975 году. So we were in the cemetery, and it was like 6:30, 7 p.m. at night, and we were in the cemetery. And the audience came into the cemetery, and we moved through the cemetery and danced in different places. And they would find themselves leaning on a headstone in the cemetery, or so there were these different characters. We held a wedding in the cemetery. We held a dinner party in the cemetery. We did many things in the cemetery, all in white. And this fabric, I found this fabric when I was in Connecticut. So we had fabric through the trees. The fabric would go up around the tree and over down to the cemetery to a headstone, over to another headstone, up back in the tree again. So we made white all over in the cemetery. Это началось приблизительно в 6:37 часов вечера, начали собираться люди, и мы двигались через кладбище такой группой людей в белом, и это были разные эпизоды. Например, один эпизод это была свадьба, другой эпизод это был такой большой длинный стол, за которым мы ели, и кроме этого у нас были вот такие, и люди в определенные моменты вдруг, глядя на это, обнаружили, что они облокачиваются прямо на какие-то монументы или могильные плиты, а у нас были такие большие белые полотна, которые мы завязывали, обматывали ими разные вот эти памятники, монументы на кладбище и создавали какую-то такую композицию в пространстве.
So there may be some photographs if you wanted to turn off the video and then we can look at some photographs. Okay. Oh, video in the cemetery. Okay, maybe. Sorry. How can this be? I don't know, maybe here. There you go. Yeah, the arrow. Just touch on the arrow. This arrow. We'll take you to the next photograph. But it's very small. It's okay. It's okay? No. You see? Okay. So, this was there were 13 people in the cemetery that were not dancing with us. They were living there. So we had a whole group of people families, children, that were living in the cemetery, pretending they were dead, but they lived there. That was their home. So we were dancing in the cemetery, but there was a group of people who were living in the cemetery, all in white. They carried flowers, they kissed each other. There was a whole life going on in the cemetery, as well as the dancers. С нами принимали участие еще 13 человек, которые не были танцорами, но это были люди, которые жили на кладбище. Они там были и дети, и взрослые, и они просто вместе с нами в этом спектакле, перформансе выполняли какие-то действия, что-то несли, куда-то ходили. То есть это было, кладбище было местом, где они жили. Okay, so, Не знаю, спросим потом. yeah. So this is more common, that you find a place that has significance. There is purpose in a cemetery, right? There's purpose in the cemetery. The people we love are there. The people who made sacrifice for us, they're there. So the cemetery is a very sacred place. And so to make a performance in the cemetery, we were having a ceremonial ritual dinner in the cemetery. Это одна из особенностей такого рода перформансов, что они придают месту какой-то новый смысл, потому что все, например, знают, что кладбище — это место, у которого есть определенная цель. Это как бы место, где находятся люди, в вечность уходят, которых мы любим. Это святое, в некотором роде сакральное такое место. Но вы приходите туда, и там начинает происходить какая-то новая жизнь. Там на фото, например, был какой-то церемониальный стол, какой-то обед церемониальный, как это происходит. I'm looking, this is all of my side works. I'm looking for the Maybe one more. Yeah. 1992. I'm looking for okay, this is another good example. Yeah. So in 1992, the world decided it was time to have an Earth Summit. Do you know that? Earth Summit? Earth. В 1992 году было принято такое решение, вдруг появилось, что мир к этому готов, и надо сделать такой саммит всей Земли. Bodies for dancers. And so the world came together in Весь мир собрался вместе. Brasilia, Brazil first, and Rio de Janeiro second. 1992. United States refused to go. Это происходило в Рио-де-Жанейро, но Соединенные Штаты отказались участвовать в этом саммите. So we were invited. I was in Rio de Janeiro with 100 artists for ecology from around the world. Я была в Рио-де-Жанейро вместе с сотней артистов, которые интересовались вопросами экологии. So we were invited to make a site work at the museum that was created by Germany. Germany built a Museum of Modern Art in Rio de Janeiro. And behind the
museum was this huge rock garden, just rocks like this. Нас пригласили сделать перформанс в большом музее, который был построен немецкими специалистами, и позади этого музея было большое сад камней, вот, который вы сейчас видите, поле камней. So for 1 hour, 4 dancers, 1 Brazilian and 3 Americans were slow motion crawling over the rocks to get down to the other end, about 1 block long. В течение часа 4 танцоров, 3 американцев и 1 бразильский медленно перекатывались, переползали между камнями, и им за этот час нужно было медленно преодолеть расстояние от одного конца этого поля до другого поля. Some of the rocks we made wet, so we could slide over the rocks a little easier. Down inside of the rocks, like this, we put light, so that sometime you would be crossing over and light would be under you. So for 1 hour, we crawled like this in the rock to get from one end to the other. By the time we got to the end, everyone had finally stood up. They were standing. Некоторые камни мы специально намочили перед началом, чтобы по ним можно было скользить. Между другими камнями мы поставили фонари снизу, и там как будто бы подсветка создавалась такая интересная, но в целом вот эта идея такая, что в течение часа люди двигаются от одного конца поля до другого, и в конце они встают в конце концов. So there was a friend of mine who was who was one of the 100 artists for ecology, was from China, and he is a visual artist, and he makes in stone 1-line drawings, dun, 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 like this, like that. And so that sound you hear, he's carving a stone. Один из моих друзей-артистов, который был в числе этих 100, он из Китая, и он на камне делал поточечно такой рисунок, как бы одну линию создавал, выстукивал. И вот тот звук, который вы слышите, это как раз этот артист работал в течение часа. So he was making an art to donate to Rio de Janeiro for the conference. But during our performance, he's making То есть this. он делал такой объект искусства для этого события, но он его делал как раз во время нашего спектакля. So in this situation, there were artists from all over the world who were making performance outside in Rio de Janeiro. We were up on the mountains, we were on the beaches, we were every place in the conference making performance for ecology. То есть в этот период, во время этой конференции, эти команда из 100 артистов, они создавали свои вот такие уличные спектакли, перформансы везде, в Рио-де-Жанейро, в абсолютно разных местах. So I would like to do one other thing, and then we'll have for questions, because this is important. I've been trying to get Iwo Jima to come up here, because we're dancing on the sacred Iwo Jima monument in Washington, D.C., but it won't come up. So I thought maybe the other thing I could do is just show them I'll just show something else, right? Okay. Okay. It's very natural when you live in Washington, D.C., like you live in Kiev, it's very natural to be highly political because everything in your life is politics. Breakfast, lunch, dinner, we're eating politics every day. All day. Если вы живете в Украине или в Вашингтоне, это очень легко стать политичным, потому что все, что вы бы ни делали, потому что Вашингтон это политический центр Америки, и Украина, понятно почему, и все, что бы вы ни делали в жизни, в определенный период времени, оно приобретает политическую окраску. And this is a Russian dancer, Nikolai Shetnev. Это русский танцовщик Николай Щетнев. And so this is
a dance about Russia and America. Этот перформанс о России и Америке. When it was 30 years ago. It's 96, I think. 19. Oh, maybe 2001. 2001. 2001. And so Nikolai is not a trained dancer. He just dances like this. Он не Spectacular. тренирован, не обученный танцор, он просто вот так вот танцует, но что-то не похоже, что он не обучен. He's wearing a Russian army coat. Он в русской шинели. And he is an interesting character through the whole performance. This Russian, okay? У него очень интересный образ через весь You can перформанс. fast forward a little bit if you want to. We could turn the lights off and it would be better. That's good. Thank you. So half of these dancers are Russians, and half of these dancers are Americans. So we're making a piece about Russia and America. It would not be possible to do without people from both countries to make this dance. Not possible. Здесь половина танцоров русских, половина американских, и это естественно, мне кажется, потому что создавая спектакль в России и в Америке, невозможно было бы сделать это по-другому. And we're projecting sometimes constructivist posters. Иногда на проекции появляются конструктивистские постеры. And what you're going to see now is I was for 3 weeks in Solovki Island in Russia by the White Sea, where the first gulag was in Solovki Island. Я 3 недели провела на Соловках, там, где был первый лагерь ГУЛАГ построен. Я там 3 недели занималась исследованием исторических событий. So you see some of these images. That's a Russian image for constructivist art. Вы видите, да, вот эти, то, что там на проекции сзади, это имиджи конструктивистского искусства русского. It's a beautiful dancer, Russian dancer. She was 18. Ей было 18 лет. Do you remember her name? Oh, I have to think. Her husband's a rock star in Russia. That's very cool. She's beautiful. You want to fast forward a little bit? Oh, this is me. This is not about Russia. This is about America. This is about America's Guantanamo Bay, where we put terrorists in prison, and many of them are still in prison in Cuba and Guantanamo Bay. Это часть об Америке, о тюрьме Гуантанамо, где много террористов заключены. Это на Кубе, что ли, находится? Always I use live music, never recorded music. Always someone is playing live. She's singing and playing cello. Это я всегда использую живую музыку в своих перформансах. Как и в этом случае, это женщина, которая играет на виолончели и поет одновременно. Okay, you go forward once more, we get to the end. Okay, this is good. This is good. This is good. This is the Tomb of the Unknown Soldier in Washington, D.C. We have the same thing in this film is Tomb of the Unknown Soldier in Russia, in Volgograd. Mother Russia, Motherland Russia. And Ukraine also. And Ukraine. Это возле памятника неизвестному солдату снято видео в США. So this type of work represents my interest in technology and also in political ideas that have political basis. Этот перформанс представляет мой интерес к технологиям и к политическим вопросам. They're behind the screen. The dancers are behind the Они screen. за экраном танцуют. I shot this myself in the
this American Tomb of the Unknown Soldier. Every country has a tomb of the unknown soldier. Я сама сняла это видео там, где памятник неизвестному солдату. Такие памятники есть во всех странах. And now you go to the end, you'll see this used to be America and Russia. When this was made, we were having very good friendship with Russia. Now it's not so true. There's the motherland of Russia. Yeah. This music is live, and this is Steve Hilme, electronic composer. Это живая, которую создал композитор Стив Хилби, композитор электронной музыки. He's in the orchestra pit, just like a symphony. Он в оркестровой яме сам находится и там все создает. Anyway, so, okay, so enough about that. Yeah, we can have questions. Okay, so maybe you want to turn the light on again. So, that was a fast history lesson, right? Вопросы политические, творческие, любые. So, yes. Сказали, вы были в России, изучали 3 недели исторические институты для перформанса этого, для постановки своего. What was the aim of making research of Solovki Island? What have you been doing there? And this is a good question, thank you. There's an incredible woman in Russia, Luba, and she was taking sculptors and people who work with their hands and material. She was taking them every summer to Solovki Island because when 1991 happened, the Russians were just building Solovki Island as an industry. They had lumber yard. They were starting to build industries on Solovki Island. What kind of industries? Like a lumber yard. They were setting up industrial businesses in Solovki Island. And so... Just a moment. Была женщина, я была знакома с женщиной, которая каждый год летом привозила артистов на остров Соловки, артистов, которые занимались архитектурой, скульптурой, создавали разные вещи руками. И это как раз было время, когда там пытались создавать какие-то индустрии, какую-то промышленность. When it didn't happen, because in 1991, when Soviet, you know better than I, when Soviet family separated, all of these things were just left. Nobody did anything. So Luba was taking artists to Solovki Island to take these materials to build sculptures, to build just all the materials left there on the island, turning them into art objects. То есть они туда приезжали для того, чтобы из вот этих, ну, типа заброшенных каких-то недостроенных вещей, из них создавать объекты искусства. Артисты приезжали и из вот этих строительных материалов, которые туда завезли, они оказались никому не нужны, из них создавались какие-то скульптуры и объекты. So I said, Luba, how about bringing dancers to Solovki Island instead of sculptors? And she said, I think it's a good idea. And so 2 dancers from Finland, dancers from Russia, from America, and we were at Solovki Island for 3 weeks, making dance on the chapels, just many, many things. And in the 14th century monastery on Solovki Island, has anybody been to Solovki Island?
No. Где-то лучше выгнал. Anyway, there's a 14th century monastery that was turned into a prison. Yeah. So the monastery became prison. And we didn't tell anybody. We went into the monastery, in the dungeons, in the everything, and we were dancing there, taking video in the monastery. If a monk came walking by, we said, "Red light," and everybody pretended to be tourists. If we say green light, keep moving, keep, dancing. So just now. Таким образом, я однажды сказала Любе, почему бы, если вы привозите туда артистов разных жанров, архитекторов, скульпторов, почему бы не привезти туда танцоров? И она согласилась, и однажды туда приехала группа танцоров, 2 из Финляндии, несколько из России, несколько из Америки, и мы создавали какие-то такие сайт-специфик перформансы в разных местах, в том числе в церкви XIV века, которая какое-то время была тюрьмой. And in February, and this year February, I will make a performance called DIG. D-I-G-G means like this. Dig. Excavate. You get down, yeah. And the images from the 14th century monastery, the canal, the chapels under construction, they are all in this performance. И сейчас вот я собираюсь использовать, наверное, этот свой опыт. В феврале буду делать перформанс, который называется dig, что значит копать, доставать что-то из-под земли, и там будут образы вот эти все из Соловков, церковь XIV века, канал и так далее. And also in this performance, I'll tell you, there are also incredible photographs by a brilliant photographer in Washington, D.C., who does many layers, Adobe Photoshop. And there's Putin on a horse statue, naked in his torso, is also in the dig performance. Yeah. And because in America now, we are tearing down things from Civil War that offend people. И там также будут фотографии большие, созданные одним прекрасным фотографом из Вашингтона, который создает многослойные коллажи в фотошопе и проецирует их себе на тело. И у нас сейчас... The most important thing. What he do with the images? He is on a statue. In America now, we are tearing down Civil War statues of generals. We know, yes. Они сейчас в Америке там заваливают статуи времен гражданской войны севера и юга. So he has no shirt. He's on a horse, one image. And we have Trump wearing a dunce hat. It says dunce. And we have dunce hat, stupid. Okay. And then we have a Russian coat I'm wearing a red tie for a Trump tie, and I'm talking to the audience in my Russian jacket and my Trump tie coat. So, but that footage from the Solovki Island is in the performance. То есть да, там разные образы и Трампа, еще кого-то в этом перформансе, в том числе и те, которые из Соловков. We can use the footage now because technology will allow those dungeon images that were dark. We now can lighten them. Мы сейчас это используем, потому что сейчас технологии позволяют создать вот эти проекции сложные. So this is very political. I could get in trouble for this project, not from any political problem, but just people in Washington, politics is a delicate subject. Да, и у меня, она думает, что у нее могут быть какие-то проблемы в связи с этим перформансом, потому что когда ты находишься в Вашингтоне, нужно быть очень осторожным с политическими вопросами. So that goes to the questions. I'm very interested. What was the
the reason for making performance in the Lenin Museum? Except that this is the new museum. Yeah, no. This is a good reason, but this is... No, it was not that. They asked me to make site work, and I went all over there to see what was possible, what was available, what could I do. And I went in the Lenin Museum, and of course, it's a beautiful museum. And there are huge photographs of constructivist posters, everything. A beautiful place. So we did not make fun of Lenin. We made a tribute. It was like a tribute. Tribute to Lenin? And what was kind of the tribute? Like we just took the images from him and we put them in the body. That's all. And we read his words. We read their words. So it was actually beautiful. It was nothing like contentious. Yeah. Okay. But the role of Lenin in history of Soviet Union is really bad. I think what he did, it's... I think that is true, but also from another perspective, Lenin's ideas were maybe better than other communist ideas. But any communist ideas are bad. Right, but Lenin was maybe not so bad as Stalin. But Lenin was supported by the European capitalists. Yes, for sure. He received money from Europe to make this revolution. No question. So why? He was a fake leader. Yes. Yeah, he was fake for sure. And the revolution was fake itself. Right. Yes. But it didn't lose. It didn't lose. As much as we would like this to I try to understand why people have this idea to make a tribute to Lenin. Yeah. Because he is it was a criminal person. Actually. Yes, many of them are. So why to do this tribute to Lenin? So why would I have a Putin in my work with Trump? It depends on what perspective, Definitely. from what point of view you want to make it. But it's not a tribute, because I understand a tribute is... You saw the violence. We were dragging bodies all over the... That was my question. Yeah. How did you represent this idea of Lenin Museum in life? It's not in your face. You cannot make a performance that hits you in the face. Yes, of course. Yeah, you have to make a performance that is subtle. It's subtle. Yeah. And so it's a delicate matter. When you make art for politics, you have every opinion. Every opinion. The next person sitting to you would say, "Oh, Lenin was a great man." Right? So, yeah. Okay, thank you. So, no, I think it's why nobody does this. Like in the United States now, it's very touchy. The idea to make any performance about Trump, the only place this is happening is New York City. No one in Washington is making performance about Trump. But why do you think there is always there is a reason why people like Trump come to power? Sure, of course. And there's a very long way why he came to power. And one of that reasons is Obama. But you have an opinion. Yes, of course. Of course. So, Trump is not an accident, you're right. Of course. Yeah, it's not he is not an accident. It's a long, long way. He was very lucky. He was very lucky. He was a very lucky man because he only won by 80,000 votes. That was lucky. And it could have been the other way. And then they would have had to kill Hillary. Probably. Это надо пытаться объяснить с точки зрения выборной системы в США, почему он выиграл, что типа за него голосовало меньше человек, ну, потому что там вот такая
интересная выборная система, что по штатам, что он выиграл, тем не менее. Но на самом деле я не об этом хотел сказать, что это не потому, что он выиграл, есть гораздо глубокие более причины определенных направлений развития культуры, которые пришли вместе с Обамой, который, конечно же, очень хорошим лидером. Но тем не менее, это он начал разделять Америку на черную и на белую вдруг. Все. Мне так кажется. Obama is a good man, and many times it is impossible to lead if you are at the core really good person, because you're not selfish, you're not greedy, you're not wanting power, and so you fail. Yeah, so you can fail. Да, он хороший человек, но хорошему человеку очень трудно быть политическим лидером, потому что там нужны другие качества. So, but on the simple level, we didn't get a woman yet. You mean you never have a woman president? Not in the United States, not yet. Not yet. How do you think can the именно performance или искусство вообще? Do you think that performance art could be unpolitical, not political? I think it's really up to the viewer. It's who's watching. Like if you're very aware politically, you may see it stronger as political than someone who is not so aware. So I think quite often it's the viewer carries the able to see the truth. Она говорит о том, что чаще всего эта политичность появляется именно в глазах зрителя, который смотрит. То есть даже если артист этого не предполагает, то один человек смотрит на это и видит просто что-то, а другой, которого чего-то там давит, он видит в этом глубокий политический смысл. Есть такое мнение, вот я, например, лично не очень разделяю, что ты в пространстве уже становишься политичным и влияешь на это пространство. То есть когда твое тело входит в пространство, ты уже политичен. Да. She said that there is an opinion, a perspective that when body is put in the space, it becomes political. It is. I think That's just it enough to depends. have a body in the space. Right. I think In this sense, any performance is political. that's a famous quote. Это, она говорит, что это знаменитая цитата, да. О том, что... So this has been promoted. This idea. Это идея, которая была разрекламирована широко, о том, что любое тело, помещенное в пространство в рамках перформанса, сразу становится политическим телом. What do you think about that? What do I think about it? I think performance art is more political than, let's say, dancing in general. I would say most dancing is not about offending anybody. Она думает, что перформанс он гораздо более, например, политичен, чем танец, потому что большинство танцевальных перформансов, именно танцевальных спектаклей, они не о каком-то оскорблении или обиде, которую человек пропускает через себя. But performance art quite often intends to be political. Чаще всего перформанс-арт намеренно делается политичным. And many times dance is so abstract, whereas performance is more real. It's usually more concrete. Dancing is less concrete. Танец гораздо более абстрактный, гораздо менее конкретный, чем перформанс. I think in dance they might tell a more political, offensive story. Let's say like rape. Let's say what? Rape. Например, насилие. В танце вы можете рассказывать более сложные такие истории, например, об каком-то оскорблении. Would she call rape political? Is rape a political statement? Насилие – это политическая тема? Это вопрос. Я понимаю, что
So that's the question. И Yeah. политическое тоже. И политическое тоже. And also it could be political. Uh-huh. Ну, то есть не исключая. So those are yeah. When art starts to tell a story or to express opinion, let's say I'm offended by racism, but a person who's African American is probably more offended than I am. So this person may feel more strongly that this is a political power than maybe someone who hasn't experienced street violence, police violence, brutality in the home, those the issues that happen in suppressed cultures, when culture is pushed down. Then that violence, it tends to be more violent. Когда танец начинает выражать какие-то мнения, то он, или рассказывать истории, то он, конечно же, тоже становится политическим. Например, для меня является больной темой вопросы расизма. Но, например, для афроамериканцев это гораздо более больная тема, потому что они это все переносят или перенесли на себе, да. Ну и так далее. Если ты к этому имеешь прямое отношение, то, конечно, для тебя эти все вопросы становятся более А как политическими. этого избежать, допустим, когда ты за публике, то есть важно написать хороший концепт об этом? Как избежать чего? Ну вот, например, обвинений, то, что ты делаешь политическую акцию, хотя она может быть вообще не политическая. The question is about how to avoid being accused of making political performances. I Because understand. sometimes I you just understand. make a performance without any political sense. Right. But people see it's Yes, very of political. course. And how to Yeah. avoid it is the big question. I agree. It's in the eye, who's watching. She asked maybe she needs to write a more clear concept for people that they understand that this is Maybe. not about politics but about Maybe. something else. Maybe. I think the reason this idea about all art is political is because of freedom. Yeah, the freedom. Yeah, I think so. In its time. Now you look back and you say Renoir, maybe not, but he was breaking the rules of what a painter was supposed to paint. It was dark subject matter, it was something portrait, and he went to light colors, and he went to elusive images, and so forth. And so it's like, what are you doing? What are you talking about? Any historic period, you go to the next one, and the next one, and they say, how dare you make this impressionistic? Каждый новый период в истории он отрицает предыдущий, и каждый раз на это смотрит, как вы посмели вот это And what do you сделать. think about this period now? This period now, Yeah. well, I guess it depends where you live. Это очень, yes, of course. Очень сильно зависит от того, где вы живете. Да. So I think in general, except performance art, people sort of avoid an actual political intention. В основном, мне кажется, что кроме перформанс-арт, люди стараются избегать острых политических вопросов. And for a very simple reason, По очень простой причине. you need the money at the box office. Потому что тебе нужны деньги в кассу. And it's the fact of the matter. If you want to, you get 50% of the gate. And if you offend people and they don't come next time, then can you sustain your art form? So I think many times the artist is forced to become more accommodating, more common, more abstract, so no one gets the punch.
Yeah. Если ты работаешь на условиях того, что ты забираешь себе 50% кассы, там, где ты показываешь свои работы, то ты заинтересован в том, чтобы люди пришли к тебе опять, потому что иначе у тебя не будет денег на то, чтобы поддерживать свое искусство и свою жизнь дальше, и ты намеренно делаешь свои спектакли такими, чтобы никого из зрителей не обидеть, и они пришли к тебе еще раз. Перформанс запустили один раз в этом году, не один раз, за перформанс. Да я знаю. Наши свои. Да я знаю. Может, это перевести? She said that she was paid just once time in this year for making performance. Это, Just я once. считаю, что это уже какой-то уровень. То есть это хорошее, то есть это достижение. Просто начали платить. So this is the achievement, you know, it's not bad. The question that it was an achievement because she was paid once. Right. I understand. And it takes time sometimes for that to happen. But this is why performance art generally, isn't expensive production. There's not expensive costume, there's not expensive because it doesn't have the money. This is a big problem. Yeah, it's usually available material. It's simple material that you can access without paying a lot of money. You can replace it if you need to. Yeah. So I Вот would say, почему чаще всего перформанс, I would translate, простые содержат. Это не какой-то дорогой продакшн, не дорогие костюмы, ничего дорогого, все просто из доступных материалов, потому что на это нет денег. so when I made Thresholds Crossed, I never told anybody. I said, I'm making performance with Russians and Americans. How nice, isn't this great? Yes, great. And then I just made this dance myself. But I wasn't offending anybody in Thresholds Crossed. That was about coming together to bring dancers together. American dancers, Russian dancers to dance together. And it was not to make any political commentary. So, but, I did show in section 1 the Gulag. In section 2, I showed Guantanamo Bay. That we had our Gulag, only it's called Guantanamo Bay. So it was there, but it was past. Она говорит, что я никогда не говорила, когда я создавал этот перформанс, никогда не говорила о том, что я собираюсь какие-то политические вопросы поднимать или каким-либо образом освещать их. Это было просто, я говорила о том, что я просто собираюсь сделать спектакль, в котором будут вместе танцевать русские и американские танцовщики. И этого было достаточно. Но делая и уже это, я в первой части, например, показала фотографии с ГУЛАГа, во второй части я показала фотографии с Гуантанамо, и смысл для меня в этом был сказать о том, что смотрите, у нас в Америке тоже есть свой ГУЛАГ. But I would say many people who came to see Thresholds Crossed, I don't know what they saw. I don't know what they thought. Я не знаю, на самом деле я не знаю, что подумали, что увидели люди, которые пришли смотреть это, поняли ли они этот смысл. But I knew one thing for sure. I could not make that work without Russian dancers and American dancers. I could never make that work with American dancers. Me, American, talking about Russia. We don't know enough to do that. But we can have Russians deciding what they can do for what did they like, and I'm showing them, constructive decide, do we like this, can we use that, is this, we're looking and deciding about things. So I think you have to be careful. It would be like in America, for me to make a dance about black violence, African American police violence, it would be difficult for me to do that. Because I'm not in that community. I don't live there. I don't suffer the police. I don't know anything except my anger. I have anger about it. Она говорит о том, что она бы не смогла сделать этот спектакль, например, только с американскими танцовщиками, без русских, потому что как она могла бы говорить о тех вопросах каких-то, она им показывала разные эпизоды
эпизоды, разные свои предложения, структуру спектакля согласовывала. Делаем это, делаем это, делаем это. И было важно иметь танцовщиков из обоих стран. И точно так же она никогда не смогла бы сделать спектакль о насилии по отношению к афроамериканцам, потому что ее это, конечно, цепляет, ей от этого больно и неприятно, но она никогда этого не переживала, она не есть частью их комьюнити, для того, чтобы от их имени начинать излагать какие-то их чувства. Ее никто на это не уполномачивал. One thing about the performance Dig that I will dance in February, the subject for me in that is my emotional response. In America, there are some people so consumed by what's happening politically. Their heart is pounding, they can't sleep, they watch news all day, they're sucked in, they're just totally, and so my performance is about emotional response. Для меня то, что очень важно для меня в этом перформансе Dig, который я делаю в феврале, это эмоциональный ответ, и он связан с тем, что сейчас в Америке очень много людей очень сильно вовлечены